Willkommen zurück. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon wieder vorgelaufen, aber es ist ja nur ein kleiner Weg gewesen. Aber ich habe es vercheckt, dann kam hier ein Gespräch. Das war jetzt aber... Es ging nur um Ätna und, sagt schnell, und Eisen. Nur ein kleines Gespräch. Wir müssen jetzt hoffentlich hier hoch. Ich denke mal, wenn das Gespräch hier kam, sind wir hier richtig. Und wir müssen ja hierhin wegen der Main Story. Oh, die Kiste ist auch wieder auf. Schön. Zu und jetzt wieder auf. So. Da ist er. Oh oh. Die Musik. Sie sagt uns, wir haben was Ernstes zu besprechen. Dun, dun, da, dun, dun. Ah, there you two are. Hi, teacher. Have you made progress deciphering the book? I have indeed. It turns out there was a second counting song. I've already transcribed it. Would you read it aloud for us, child? Okay. When the 8 malevolences overflow, in the culmination of mankind's despair, Innominat will bring an end to all peoples and restore them to time immemorial. 4 Empyreans shall wield a wrathful sword and cleave the great devourer, 2 asunder to sleep beneath the earth, as scarlet moonlight illuminates the evil. The nameless Empyrean hath one heart. The nameless Empyrean hath one body. Oh, yet more delightful material to keep us awake at night. If I'm understanding this right, it's discussing the specific nature of Innominat? That's what I believe, yes. When the 8 malevolences overflow in the culmination of mankind's despair, Innominat will bring an end to all peoples. So, when the world is at peak malevolence, Innominat will use that power to bring an end to all. Is that it? He's going to wipe out all of humanity? Is that what the Abbey is after? Is that why they've been trying to bring back Innominat? No, Artorias is not that kind of man. His 2 primary ideals are the many over one, and the restoration of order through will and reason. He sacrificed Laufey to protect this world, not to eradicate it. You mean that's who he is as far as you know, yeah? People change, Velvet. Perhaps the shepherd gave up hope. Maybe he lost faith in mankind. Fools prone to sin, endlessly generating malevolence. He's not like that. If that's all true, then what point was there in Laufey's death? Is there anything else in that book? Yes and no. This copy itself is incomplete. There ought to be further pages, but they're missing. For now, I've done all I can. There must be an original somewhere, right? Without it, I doubt the Abbey would be plotting Innominat's revival. We can be sure they have complete understanding of their Empyrean's nature. But this was the only copy in the royal villa. If the original is out there, who knows where it could be? It's getting pretty late. Why don't we call it a day? Yeah, let's get some rest. Und wieder begib dich zum nächsten Ehrenpulspunkt. Aber wir haben doch noch gar nicht geklärt, was hier los ist. Und meine Stimme geht schon wieder weg. Aber ich habe auch ein bisschen eine kleine Erkältung. Wahrscheinlich liegt es daran. Hey, Laufey, Medessa let me sleep in her bed last night. She's warm for a snake lady. That's great. She's gonna help me take a bath now. You should come join us too. What? I couldn't. It's okay. I don't mind at all. Hey, Kamoana. Did you know? Dial started to grow a brand new tail. Wow, really? I want to see. He's up at the observation tower. Let's go see. Medessa, you too. All right. But don't run, or you'll trip. Thanks, Eleanor. I appreciate it. Having some girl trouble, my little Malik?
I'm just glad Kamawana and Medissa are starting to feel better. Yeah, they both still have a long way to go, but it's such a relief to see them smiling. We've got bigger things to worry about. Hurry up and locate the next Earth Pulse point. Right. Okay. Must you always be so blunt, Velvet? I must, in fact. We're up against the Abbey here, and sooner or later they'll find this place. That's true, but still. Do we go find another hideout? No, we'll keep on the offensive. We'll capture the remaining Therians before the Abbey finds us. As a swordsman, I can respect that mindset. I'm not so sure we could hold this place anyway. And we've got no obligation to. I found another Earth Pulse point. It's in the eastern part of Eastgand, I think. But that's... All right. We're headed for Eastgand. Then our first stop Was should ist be mit Port Jensen? Taliesin. Warum steht er da so? Seufzt, seufzt, ach. Hier stand doch gerade Bienfu, oder nicht? Hat er uns belauscht? Das ist merkwürdig. Aber vielleicht kommt es ja noch. When mankind's despair reaches its pinnacle, Innominat shall reach out and bring an end to all. So that song bothers you too? No matter how many times I read it, I don't see any good in it. Understanding that ancient tongue is difficult, right? Perhaps there's another interpretation? Maybe the end to all actually means an end to all human suffering, for example. That is a possibility. But we're far too lacking in material to know anything for sure. We need the other half of that book, or some other text on Innominat. We don't have the time to search for it. Wouldn't even know where to start looking. And don't forget that that book is just a copy. Whoever transcribed it might have made an error, too. That's an unexpectedly sharp insight coming from you. I'm an expert at errors. When Miss Magilu made me copy magic tomes for her, I did it pretty half-heartedly. Didn't that cause a lot of problems? Well, when she tried to cast a spell from one of the tomes, the spell exploded in her face. It's really her own fault, though. She told me to copy 100 books in 3 days! That's impossible! Oh, how cruel! Cruel is right! That witch is a real devil, I tell you! A slave driver! Bienfu, let's go somewhere a little more private, shall we? Magilu! Hush now. There's no need to worry. I'll make it a half-hearted punishment. Noch mehr Seufz, ach, noch mehr? Noch mehr Geseufze? Okay. Grimoire always looks like she never wants to do any work, but despite all her grumbling, when she starts a job, she gets it done. And quickly, too. She's frank, but she still takes care not to say anything to hurt anyone's feelings. I have to say, I like that in a woman. It's charming. Well, sorry if I'm inconsiderate and charmless then. I didn't mean it like that. You're all still so young and have led different lives. Can't fault you for being you. Well, if you're saying we lack a certain air of maturity, I might not disagree. That's for sure. It's true Lord Artorius has scolded my lack of composure at times. Although I do get the impression that Grimoire has been dependable like that since she was young. And it's a good impression at that. Old Grim's been that way since the day she was born. I hate to admit it, but her combination of insightful words and deadpan expression has charmed the hearts of many a Moloch. At her peak, she had a fan club 8,848 members strong, and her dinner shows would sell out the day the tickets went on sale. Molochim came by the droves to doze off listening to her live readings of ancient books. Wow! I had no idea she was so popular. Yeah, she's even a regular feature in Who's Who Among Norman. Now that I think about it, I could see how a person could interpret her lethargy as patience, and her vague dispassion as maturity and poise. Compared to her, I'm just... Were you just trying to imitate her? No, I didn't mean to. Whether you meant to or not, that kind of felt like her just now. I can see it in you, waiting to be awakened. That sophisticated charm. Me? Sophisticated and charming? I don't know.
Try talking like her. You know how she lets her sentences trail off. This is your make or break moment here. All right. I think I know what you mean. Here goes nothing. Oh. What do you think Laffy said? Do I sound like her? It feels a little off, but you're definitely doing it. I think. Aw, you don't have to grow up, Madam Eleanor. You're cute just the way you are. You stay out of this, Bienfu! Noch mehr! Ergebnis des Angelswettbewerbs. Wann war ein Angelwettbewerb denn? Hä? Wann war eins? Ich rede erstmal hier. Er gibt uns bestimmt wieder Klasse 4 Ding. Was it as that? Das müssen wir nicht hören. Wir wissen, was er von uns will. Genau, die Verwaltungszone. Aber das hören wir uns an. Not that I really care, but who ended up winning the fishing competition when we were trying to catch a Therian? Man, that was a while ago. I lost because I came away with nothing. No, it was a draw. As I'm sure everyone remembers, all I fished up were octopus demons. We were competing over who would catch the Therian. Demons didn't count, so my score was 0-2. No, the loss is mine, and I'm not giving it to you. That's not just something you can up and decide like that. In fact, by fishing up those octopus demons, I put everyone in danger. That should count for negative points. I lost. Who cares? It was all in fun. I care. Every competition must have a winner and a loser, no matter what. That's just how I see it. Yeah, I'm with Eisen on this one. It doesn't do anyone any good to make the final results murky. I can't believe I'm going to do this. Eisen, your curse would mean that the odds were stacked against you from the start. That doesn't make for a fair competition, does it? Yeah, she's got a good point. We'll just have to settle the score some other way. What can you guys do? Play cards? Chess? What? Cards are a no-go for me. I'll just end up drawing jokers. And I can play shogi, but I don't know chess. Then what about arm wrestling? Would that work? Whoa, whoa! Having a demon and a Moloch clasp hands is just asking for trouble with malevolence. You're both adults, so why not a drinking contest? That's it. If we have a drinking contest, we'll be able to compete on an even playing field. Yeah, I don't see anything wrong with that. I'll have the crew bring out the drinks. Well, that's one way of resolving it, I suppose. Whatever gets it done. I'm not gonna complain. If you guys are gonna have a drinking contest, you're gonna need some tasty snacks to go with all that alcohol, right? Definitely. Let's go out and fish us some snacks. Yeah, let's take out the little boat. We can even pick up where we left off our fishing competition. Didn't we just figure out he can't really fish? We were just about to finally resolve this mess. Why'd you have to go and stick your nose into it? What? Why are you yelling at me? I didn't do anything wrong! Er ist auch immer das Trampeltier, ey. Das war's mit den Gesprächen, sehr gut. Das speichere ich auch direkt mal ab, einfach weil es mich stört, falls ich glaube nicht, dass ich sterbe. Wir sind sehr selten gestorben hier. Aber man kann ja nie sicher sein. This island's really something. No way I'd want to go to prison here, but it'd make a great hideout. If I'm gonna be left in charge of this place, I'll turn it into the best hideout ever. You're in charge? Someone has to look after this place while you're all running around, maintaining the ships in the base, watching the Prince and Medusa, keeping Kamoana company. I'll keep this place running ship-shape, so that you all can focus on looking for the Therians. But those are just odd jobs anyone can do. You're a navigator. Isn't that a waste of your talents? You dolt! These are important tasks! Someone's gotta do it! We've got another navigator, but is there anyone besides me that could handle besides? Ever since I lost my tail, my balance has been off. The seasickness is killing. That's your story and you're sticking to it? Tell the truth. You don't want to come because you're afraid you'll be hurt again. No, that's not it at all. Was mich wundert, bevor wir hier hingekommen sind, ich habe schon wieder einen Zeitsprung, mein Gedächtnis ist nicht stark, aber ich meine, wir hatten noch gerade ein Gespräch mit Kamoana oder wie sie heißt und Medusa. Die wollten erst baden gehen
mit Laphicet und dann hat Eleanor gesagt, der Typ hier wäre auf dem Turm und sein Hinterteil wächst nach. Warum steht er hier? Warum? Naja, egal, es geht weiter. Ich freue mich zu sehen, dass es Moana besser geht. Kinder sollten Kinder sein können, weißt du? Mhm. Wo müssen wir denn jetzt hin? Setze Segel nach Talisin in Ostgand. Talisin, okay. Warum komme ich hier nicht hin? Das ist die Zone 4, okay. Ach da, Talisin. Ja, gehen wir mal hin. Warum legt er immer an? Hm? Ja. It's sour. So you've kept your sense of taste. In my dreams I have. Nowhere else. Does that make this a dream? It would have to be, wouldn't it? After all. I devoured you. That's right. Don't you go forgetting it. How could I ever forget it? The taste of your... Den Geschmack von was? How could I ever... Looks like the fog's rolling in. Yep. Yep. Eleanor, there's something I want to be sure we get perfectly clear. Alright. What is it? Laphicet is not your little Moloch. What? That's all you wanted to say? You realize he doesn't belong to you either, right? Indeed I do. Laphicet's his own person, and not anyone else's. You're right. Malachim aren't just tools to be used by exorcists as they pleased. I'll be more careful not to forget that. Good, as long as we're on the same page. Since we're on the subject of reminders, you haven't forgotten our little bet, have you, Velvet? You mean the 100 gold on whether I'd break? No, I haven't forgotten. A word of caution. People can fight against pain, but they can't fight against happiness. If you're keen on winning our bet, I'd steer clear of ill-fitting dreams. Sorry to break it to you, but all I have anymore are nightmares. Bling, 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 bling. The fog's cleared. Good thing we didn't wind up getting lost in it. Of course we didn't. Who do you think is running this ship? A bunch of shameless rogues who are very good at shameless roguery. Damn straight. But it's strange. These waters don't usually see much fog. Talisin oder Talisin. Ich habe keine Ahnung. Klippen des Ostens. Talisin. Nitroglycerin. 0 Truhen sind hier. So. Da ist ein Katz-Ding. Ich will nur mal kurz gucken, ob da neue Objekte hat vielleicht. Aber ich glaube nicht. Nee, schade. Oder? Ich glaube, die sind neu, oder? Nee. Oder? Das will ich aber mal kaufen. Könnte doch neu sein. Doch, da sind ein paar neue Sachen, wenn ich mich nicht irre. Warum kostet die lindernde Flüssigkeit 12.000? Davon haben wir 99 Stück. Habe ich da was verpasst? Okay. Da möchte ich aber kurz mal gucken. Eleanor.
Was ist mit Melodie? Ich will keine andere Melodie haben im Kampf im Moment, eigentlich. Wobei hier das auch steht. Aber der Schieberschwanz, der muss jetzt erstmal weg. Hier kriegst du eine Rose. Und die Expedition ist auch zurück. Oh. Was war das? Nein. War das ein Schatz? Schneid und Mumm. Was haben wir da gefunden? Spezial Orsorin Brüder. War das? Scout ship depart. Doch, das war ein Schatz. That's adorable. 3 Puppen, die auf dem Kristalleisenmeer trieben. Eine von ihnen steht für Stärke und eine andere für Schönheit und die dritte für Handwerkskunst. Boah, meine Stimme ist fast weg. Ich glaube, ich werde die Aufnahme auch nicht mehr so lange machen. Weil extreme Halsschmerzen schon wieder. Egal, jetzt erstmal. Was sollen das denn für Puppen sein? Otter? Nein, das sind Orisoren. Orisoren. Von denen habe ich noch nie gehört. Das ist ein sehr sonderbares Volk, das von den Ottern abstammen soll. Aber sie sind vor langer Zeit von dieser Welt verschwunden. Interessant, diese Puppen wirken jedenfalls sehr lebendig. Was für eine Handwerkskunst. Stimmt, ich rechne jeden Moment damit, dass sie sich umdrehen und mir zuzwinkern. Und ihr Fell fühlt sich so fein und weich an. Moment, meinst du, das Fell ist echt? Stammt es von richtigen Orisoren? Bitte sag nicht solche gruseligen Dinge. Bom, 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 bom. Die sehen ein bisschen aus wie kennt ihr diese Koalas, die man essen kann? Diese Keks-Koalas mit diesen Füllungen. Ich weiß leider, ich glaube, die heißen auch einfach Koalas, diese Kekse mit den Füllungen. So sehen die ein bisschen aus. Oh, darauf hätte ich jetzt Bock. Oh. So. Miau. Ach, guck mal an. Gehen wir mal hier hoch. Ich will mal langsam wieder einen Laden haben, weil ich will diese Silberklumpen und so verkaufen. Whoa! It's like a castle. This used to be the base of operations for a rich trading family. When trouble came knocking, they were ready for it, to say the least. Wow! They must have had a lot of enemies. But that was a long time ago. Nowadays, it's just another town in the middle of nowhere. But even so, to us, it was the big city of our dreams. You know this area well. I grew up near here. Keep on going, and you'll run into a ball. My home village. Then, the Therian is... Yeah, somewhere in my village. Oh. Is that okay? No one will know me there. Everyone I knew, I already devoured. Ach ja. Oh, das sind wieder sehr viele Gespräche. Oh. Sauber, da ist auf jeden Fall ein Handler. Ein Handler. Der Waffenhändler. Gut. Takeluk. Traumgelee. Uiuiui. Oh, und woher haben wir denn so viel Geld auf einmal? Oder alles Teile ist auch mega. Quarzarmreif. Oh, ich komme hier aus dem Staunen nicht mehr raus. Quarzklinge. Oh mein Gott. Ein Paradies. Quarzanhänger. Ich weiß, man muss es eigentlich nicht kaufen. Wir werden es irgendwo mal irgendwann finden. Aber so schon mal in der Hinterhand solche Sachen zu haben. Sehr, sehr gut. Wow. Okay, das ist schon teuer, aber wir verkaufen... Oh, der Laden. Oh, du hältst hier ab jetzt einen Preisnachlass. Ich merke davon noch gar nichts. Objekt bunte Weste. Von dem Preisnachlass habe ich bis jetzt noch nichts gemerkt. Obwohl doch...
Oh, 40 Galt weniger. Naja, auf 10 Traum macht er schon 400 Galt weniger, aber kann man auch direkt mal 10 kaufen. Okay, die haben die Folge, glaube ich, 1800 gekostet. Verkaufen. Und zwar erstmal beim Materialien. Kalzitfragment. Nehmen wir mal. 11. Hier nehmen wir 12. Wenn wir wollen, kriegen wir die schnell wieder. Lindernde Flüssigkeit nehme ich mal 9 weg erstmal. Ja, doch 9. Oh, wie viele Items. Zum Glück gibt es hier kein Cup. Eine Kupfermünze, der ein Stück fehlt. Sie ist kaum ihr Metall wert. Oh, egal. Trotzdem können wir sie gut verkaufen. Nehmen wir 89. Hier nehmen wir 74. Ich mache das einfach nur, eigentlich, ich denke mal, dass sie keinen größeren Zweck haben. Aber ich mache es doch, ob man die vielleicht irgendwann gebrauchen könnte. Aber wahrscheinlich ist es nicht so. Deshalb behalte ich immer ein paar Sachen. Oder Bein will. Ne, vielleicht können wir das noch für irgendwas anderes benutzen. Flammensplittersteine, okay. Dann hier 59, 69 machen wir mal. Wow. Rohedelstein. Das ist auf jeden Fall für Waffen, denke ich. Trockenfleisch. Piratenflagge. Die Frage, ist das ein Beweis wofür? Ob wir das noch behalten müssen? Weil wir... Oh ne, hier, die haben wir 4-mal. Dann verkaufe ich es einfach 3-mal. Genau wie diese hier. Ich habe aber irgendwo was übersehen, habe ich das Gefühl. Oder waren das die Silbermünzen schon? Waren die nicht mehr wert als 20 Galt? Hatten wir nicht noch so Silbermünzen? Piratenflagge. Okay, da dachte ich, wir kriegen ein bisschen mehr Geld raus als 7000 Galt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Verbrauchsgüter. Boah, was ist hier so teuer? Warum ist der so teuer? Oh, okay. Boah, der hat einen coolen Effekt. Verlangsamung und Müdigkeit. Oh, der ist echt nice. Der ist wirklich nice. Na gut. Aufwerten. Na, da fehlen uns schon wieder Fragmentteile. Nein, dann müssen wir das ja farmen. Okay. Neuer Titel. Lieblingskundin. Eieieiei. Da hinten ist das Sternchen. Ich sehe aber auch gerade, tut mir leid, dass ich hier schon wieder so viel Zeit in dem Laden jetzt verbracht habe. Ich habe das total vercheckt, dass ich das immer eigentlich besser nicht in der Aufnahme machen sollte, weil man sich da auch sehr schnell verlieren kann. Ich zumindest. Wenn man sich da ein bisschen umschaut und schaut, was man machen könnte. Ich beende hier die Folge, es tut mir leid, es war diesmal nur Story. Aber ich brauche auch eine Pause. Ich merke, ich muss richtig gegen ankämpfen. Nicht zu husten die ganze Zeit, weil mein Hals auch mega trocken ist. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tee und dann mal schauen, ob ich heute weiter aufnehme oder am Wochenende. Und Wochenende ist ja auch nicht mehr lange entfernt. Noch 2 Tage, dann geht's wieder weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut und auf Wiedersehen.